All right, good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. Let me share the screen now. Okay, now you can all write your full names and IDs in the chat box. Everyone, do that, please. Can you all see the screen? Yes, sir. Okay, so in the last class, I started discussing 18th century prose, so I would like to continue that. Edison's humor Edison's humor is of a rare order. It is delicately ironical, gentlemanly, tolerant, and cultured. Edison, an essayist in the 18th century, এডিসন উনি প্রবন্ধ লিখতেন মূলত প্রবন্ধ বা রচনা তো ওনার প্রবন্ধে উনি হাস্যরস ব্যবহার করতেন মানে সেন্টেন্সগুলো পড়লে আমাদের বেশ ভালো লাগে আর কি হ্যাঁ আনন্দিত হই আমরা হিউমারাস সেন্স অফ হিউমার মানুষকে হাসানোর ক্ষমতা তো এডিসনের বইগুলো পড়লে ওনার প্রবন্ধগুলো পড়লে আমরা বেশ হাস্যরস পাই and his writing is also ironical, gentlemanly. That means the words, the language is polished, is sophisticated. এডিসন যে ভাষা ইউজ করেছেন ওনার বইয়ে সেই ভাষাটা জেন্টলম্যানলি মানে ভদ্র ভাষা সুন্দর পরিশীলিত ভাষা টলারেন্ট অ্যান্ড কালচার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ okay some noise is coming from someone's end. Could you please mute yourself? All right, so I'm continuing now. And cultured, Edison's humor and overall Edison's writing is cultured. তার মানে কি মানে তুমি মানুষকে হাসাচ্ছ বাজে কথা লিখে হাসাচ্ছ না তুমি মানুষকে হাসাচ্ছ সুন্দর কথা ইউজ করে সুন্দর শব্দ ইউজ করে কালচার্ড and he has a certain instinct for proper words and calm rhythm. Proper words. When you are writing, when you are writing something, uh, your words, I mean, the selection of your words should be proper. তুমি যে শব্দ ইউজ করবে যে ভাষা ইউজ করবে সেটা প্রপার হতে হবে তাই না তুমি যেখানে যে শব্দ বলা উচিত যেখানে যে শব্দ লেখা উচিত সেটা বুঝে শুনে করতে হবে না নাকি Yes, sir. বুঝে শুনে করতে হবে। বুঝে শুনে করতে হবে so Edison has a certain instinct for proper words before writing any words he would think many times whether to use that word or not কোন শব্দ ইউজ করার আগে কোন শব্দ বইয়ে লেখার আগে আচ্ছা অনেক নয়েজ হচ্ছে কার দিক থেকে দেখো তো একটু বলো মিউট করতে তো proper words use of proper words is very important then another writer from that age was Jonathan Swift. You know, he's most famous for his satire Gulliver's Travels. Jonathan Swift
was another writer who made new experiments in prose writings. His Gulliver's Travels, The Tale of a Tub, and The Battle of Books are powerful satires written in prose. These are all satires. You know satire? ব্যঙ্গাত্মক রচনা, ব্যঙ্গাত্মক বই, ব্যঙ্গাত্মক লেখা। তো স্যাটায়ার কেন লেখা হয়? To change someone. The writers write satires to change someone or to change something in the society, maybe to change, the system, the corrupted system, or maybe to change uh, a dishonest person. ব্যঙ্গাত্মক লেখা দিয়ে কি সমাজের কি তুলে ধরা হয় বলো তো? মানুষের কি তুলে ধরা হয়? ভালো গুণগুলো না দোষ ত্রুটি তুলে ধরা হয়? The dose fruity. দোষ ত্রুটি। Satires satires show the follies of human beings, of any social institutions, of any political organization, and so on. And Jonathan Swift is the greatest satirist from that age. And Jonathan Swift, he actually tried to examine human stupidities and hypocrisy. Jonathan Swift hated stupidities and he hated hypocrisy. জনাথন সুইফট ভণ্ডামি ঘৃণা করতেন, আহ, এবং মানুষ যে যাচ্ছে তাই করা, হ্যাঁ, স্টুপিডিটি, যা ইচ্ছে তাই করা, অন্যের চিন্তা না করা, এগুলো ঘৃণা করতেন। Okay, let's know something more. The prose of first half of the 18th century made a distinct advance. Periodical literature occupied a prominent place. Periodical literature, that means magazines. Magazine, magazine, literary magazines. Literary magazines were becoming very popular. I mean, these magazines were advancing at that time. 18th সেঞ্চুরিতে ম্যাগাজিন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ছবি থাকতো, লেখা থাকতো, ম্যাগাজিন। তোমরা পড়েছো কখনো ম্যাগাজিন? অবশ্যই পড়েছো। খুব জনপ্রিয় ছিল না একটা সময়? নায়ক নায়িকাদের ছবি সহ লেখা ম্যাগাজিন, রঙিন। Yes, sir. So once magazines were extremely popular. Anyway, for example, Daniel Defoe's Review, it was a magazine. Then Steele's Tatler, it was a magazine, and The Spectator magazine, and The Plebeian, another magazine, or periodicals. And because of the advancement of magazine, okay, short essay takes a great stride forward. So during that time, so many magazines were being published, and the writers would write short essays for those magazines. যেহেতু তখন ম্যাগাজিন প্রচুর পাবলিশ হচ্ছিল, লেখকরা ছোট ছোট রচনা, মনে করো 300 শব্দের একটা লেখা, 1000 শব্দের একটা রচনা, একটা প্রবন্ধ লিখে দিত, ম্যাগাজিনে ছাপা হতো। So famous essayists
in that age were Edison and Steele. Other essayists were Jonathan Swift and Alexander Pope. They also wrote essays for the magazines. And the most exceptional feature of the prose of this era is the development of middle style, of which one of the chief exponents was Edison. So Edison, he started writing prose in a unique way. এডিসন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নতুন উপায়ে গদ্য প্রোজ বা গদ্য লিখতে শুরু করেছিলেন তখন। We now find an established prose style that may fit into any miscellaneous purposes. For example, newspaper, political works, essay, historical writings, and biographies. So you see, newspaper, kobita na prose. Prose. Prose, political work, prose, essay, prose, the historical writings, biographies. These are all parts of prose. And Swift and Defoe, they used a simpler, plainer style of writing. সুইফট এবং ডিফো যে প্রোজ বা যে রচনা প্রবন্ধ লিখতেন সেগুলো একটু সহজ ধরনের, সিম্পলার, প্লেইনার স্টাইল, সহজ ভাষা, সহজ শব্দ। Then the second half of the 18th century, what happened with prose during the second half of the 18th century? এই সময় কি ঘটলো আমরা দেখি। During this period, we find the development of prose in the hands of Dr. Johnson. Now, এই দ্বিতীয় ধাপে আমরা দেখি প্রোজের উন্নয়ন ঘটে কার হাতে, কাদের হাতে? ডক্টর জনসন, গোল্ডস্মিথ, Gibbon, and Bark. They wrote prose. Samuel Johnson is a first-rate writer and prose. Samuel Johnson, he is really famous and a wonderful writer, especially wonderful prose writer, excellent prose writer. And he wrote essays for this magazine, the Gentleman's Magazine. And he also worked for, writing his dictionary, which was his great contribution to scholarship. Dictionary, he also wrote dictionary. অভিধান, উনি অভিধানও লিখেছেন। While working on the dictionary, he also wrote periodical essays. He also wrote essays for the Rambler, another magazine. তো জনসন ওই র্যাম্বলার ম্যাগাজিনের জন্য প্রবন্ধ বা রচনা লিখতেন। And he also published his edition of Shakespeare, for which he wrote a fine preface, a landmark in Shakespeare criticism and scholarship. So Dr. Johnson, he also was much interested in Shakespeare and his writings. উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে জানা, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো পড়ে ক্রিটিসাইজ করা, মানে ভালো দিক কোনগুলো, মন্দ দিক কোনগুলো,
তো জনসন সেই অবদানও রেখেছেন সাহিত্যে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে উনি বেশ অনেক আলোচনা করেছেন ওনার বইয়ে। Johnson's prose style is also criticized by many people. অনেকে জনসনের যে লেখার ধরন, গদ্য লেখার ধরনকে অনেকে সমালোচনা করেন। অনেকে বলেন ওনার লেখার ধরনটা পম্পাস। পম্পাস, ডু ইউ নো হোয়াট পম্পাস মিন? পম্পাস, পম্পাস মিন্স প্রিটেনশিয়াস, মানে মনে হয় যেন ভান করছে। হ্যাঁ, ভান করা, মানে মনে হয় রিয়েল না, আর্টিফিশিয়াল। আর্টিফিশিয়াল মিন্স ফেক, ফেক, নট অরিজিনাল, ডুপ্লিকেট। ওনার প্রোজ স্টাইলটা মনে হয় যেন নট রিয়েল, ওয়ার্ডি, দ্যাট মিন্স ফুল অফ ওয়ার্ডস, আননেসেসারি ওয়ার্ডস। আননেসেসারি ওয়ার্ডস মানে কি? মানে কি বোঝাচ্ছে? হ্যালো? Yes, sir. Exaggerated. Wordy, wordy means full of words, unnecessary words. Exaggerated. For example, if I say in the end, in the end, how many words? Three. Three, sir. Three words. তিনটা শব্দ না? In the end, right? Yeah. Yes, sir. There are three words. But if I say finally, how many words? One. Hello? One word. Please tell again, sir. One word. If I say finally, finally, how many words? One word. One word. So in the end, unnecessary words কি না এখানে? Yes, sir. Yes, sir. আমি ফাইনালি দিয়ে তো বলতে পারছি নাকি? Yes. ফাইনালি বললেই হচ্ছে in the end, unnecessary. So I hope you understand the difference now. Okay, what is wordy and what is not wordy? And in this book, The Lives of Poets, Johnson's prose has simplicity. He has used, simple language, clear language, and directness. That means directly he has written, and we understand everything easily. In Johnson's prose, The Lives of Poets. Then another writer was Edmond Bark. I already mentioned about him earlier. Edmond Bark shares with Gibbon the place of the great prose stylist of the age. Edmond Bark and Gibbon, they also wrote prose. The works of Edmund Burke can be divided into two groups: his purely philosophical writings and his political pamphlets and speeches. So Edmund Burke, he was also a philosopher because he wrote philosophical, you know, থিংস। উনি দর্শন নিয়ে, উনি দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বই লিখেছেন, গদ্য লিখেছেন। তো এডমন্ড বার্ক, ওনাকে ফিলোসোফারও বলা যায় অনেকটা। আবার উনি পলিটিক্স নিয়েও লিখেছেন, পলিটিক্যাল প্যামফ্লেটস। প্যামফ্লেট মিন্স এ ভেরি স্মল বুক, ওকে, ভেরি স্মল বুক। Political pamphlets he also wrote, and
Also, he gave, speeches. For example, his philosophical writings were written in the earlier part of his career. A vindication of natural society. It is a philosophical writing, philosophical book. Then a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful is his most philosophical book. Therefore, the prose of this period has many man and many manners. What does it mean? It means in this period, so many prose writers were writing prose, were writing essays. Uh, the simplest prose of this period is found mainly in the works of the novelist. Novels, upannash, novels are also prose. And the novelists at that time, they used very simple, easy language in their novels. যারা উপন্যাস লিখতেন তখন ওনারা একদম সহজ সাধারণ ভাষায় উপন্যাস লিখতেন আর সবাই সহজে বুঝতে পারত। Okay, so this is it. This is all about the 18th century prose. I hope I have been able to make you understand, or to give you. I have tried my best to give you a general idea about 18th century prose. In the next class, I would like to start Francis Bacon's essays. Okay, we will discuss. Don't worry. And have you all written your names and IDs in the chat box? Yes, sir. Yes, sir.